В этот раз на самом деле мы обсудим два вида птиц. Известная птица чатака и также известная птица чакори. And they can be a great stimulus for awakening our love for Krishna, so we have to listen very carefully. Они могут быть отличным стимулом для пробуждения нашей любви к Кришне, поэтому мы должны слушать очень внимательно. Actually, Shastra identifies two kinds of hearers of Krishna Katha, superior and inferior. In other words, those who hear for the purpose of awakening their love for Radha and Krishna, and those who simply hear like for entertainment. На самом деле шастры определяют два типа слушателей Кришна-катхи – возвышенные и приземленные. Другими словами, те, кто слушает с целью пробудить в них любовь к Радхе и Кришне, и те, кто слушает просто для развлечения. The superior hearers are called pravara, and they're likened to chataka birds, swans, parrots, and fish. Возвышенные слушатели, они называются правара, и они уподобляются птицам чатака, лебедям, попугаям и рыбам. Whereas the inferior hearers are called avara and are likened to wolves, crows, bulls, and camels. В то время как приземленные слушатели называются авара и уподобляются волкам, воронам, быкам и верблюдам. Who get no real tangible benefit from hearing Krishna Katha. И они не получают реального ощутимого блага от слушания Кришна-катхи. Regarding the superior hearers, who are likened again to chataka birds, swans, parrots, and fish, it's said that a devotee who takes a vow to hear only Srimad Bhagavatam, he's like the thirsty chataka bird who drinks only pure rainwater as it falls directly from a cloud. Говорится о возвышенных слушателях, которые приравниваются к птицам чатака, лебедям, попугаям и рыбам. Сказано, что преданный, дающий обет слушать только Шримад Бхагаватам, похож на жаждущую птицу чатака, которая пьет только чистую дождевую воду, когда вода падает прямо из облака. Now, one who listens to a variety of scriptures, but selects the essence of what he has heard, Krishna Katha, he's like the swan that extracts milk when mixed with water. Тот, кто слушает различные священные писания, но выбирает суть услышанного, Кришна-катхи, как лебедь, который извлекает молоко, которое смешано с водой. Then one who hears nicely and then repeats that knowledge well, delights his guru as well as other listeners, and is likened to the well-trained parrot, who pleases both its trainer and bystanders. А тот, кто хорошо слышал, а потом хорошо повторяет это знание, он восхищает своего гуру, как и других слушателей, и уподобляется хорошо обученному попугаю, который радует как дрессировщика, так и наблюдателей. And finally, there's the silent listener who neither blinks nor speaks, but admires with affection the excellence of what he hears. He's compared to a glossy fish swimming in the ocean of milk. И, наконец, молчаливый слушатель, который не моргает и не говорит, но любуется с любовью, превосходство того, что он слышит, его сравнивают с блестящей рыбой, плавающей в молочном океане. Hare Krishna. So, as we can imagine, there's many different kinds of birds in Vrindavan. Therefore, Vrindavan is sometimes referred to as Bahurangi Van. Bahurangi Van, it means the forest of colors with various types of colorful birds inside. Как можно представить, есть много разных видов птиц во Вриндаване. Поэтому Вриндаван иногда называют Бахуранги-ван, то есть это лес цветов, где обитают различные виды красочных птиц. We mentioned in a recent class, you may remember, that the birds of Vrindavan are not ordinary birds, but rather they're divine personalities who live in Braj and simply sing about the pastimes of the Lord for the pleasure of the Lord and all the residents of Vrindavan. Мы упоминали в недавней лекции, возможно, вы помните, что птицы во Вриндаване не обычные птицы, а скорее они божественные личности, которые живут во Врадже и поют об играх Господа для его удовольствия и для удовольствия жителей Враджа. Now Krishna is known as Bhashavit. Bhashavit, it means the knower of all languages. Кришна известен как Бхашавит, то есть тот, кто знает все языки. This means the languages of humans, demigods, aquatic creatures,
and even birds. All these languages are known by Krishna. Это означает языки людей, полубогов, обитателей вод и даже птиц. Все эти языки известны Кришне. Therefore, when Krishna plays his flute to call the residents of Vrindavan, the language of his flute is understood differently by the various creatures of Braja. Поэтому, когда Кришна играет на своей флейте, чтобы позвать жителей Вриндавана, мелодия его флейты понимается по-разному различными обитателями Враджи. In other words, they understand Krishna's flute playing in their own languages. Другими словами говоря, они понимают игру Кришны на флейте на своих языках. Shastra says that the result is that the cows, they think Krishna's calling them, gopis think that Krishna's calling their names, and the deer think that Krishna's only calling them. Шастра говорит, что результат таков, что коровы думают, что Кришна зовет лишь их, гопи думают, что Кришна зовет их по именам, а олени думают, что Кришна зовет только их. But when the birds of Vrindavan hear Krishna's flute song, the acharyas say they think that Krishna is competing with them in their ability to sing in higher notes. Но когда птицы Вриндавана слышат пение флейты Кришны, ачарьи говорят, то что они думают, что Кришна соревнуется с ними в их способности петь на более высоких нотах. The poet Govinda Das refers to this competition in one of his poems. Поэт Говинда Дас упоминает об этом состязании в одном из своих стихов. He writes, "Oh friend, just look, all the birds in Braj are singing a concert of competition of high notes, a concert of competition of higher notes." Он пишет: «О друг, взгляни, все птицы во Враджи поют концерт конкурса высоких нот». Концерт конкурса высоких нот. Thus the whole of Braj has become filled with intoxicating and pleasing musical sounds which reverberate thousands of times throughout the forests of Braja and fill the hearts of everyone with ecstasy. Так весь Враджа стал наполненный опьяняющими и приятными музыкальными звуками, которые отражаются тысячи раз по всему Враджа и наполняют сердце каждого экстазом. Countless birds on one side and Krishna's flute on the other side fill the hearts of Brajavasis with love. Govinda Das says, "I see the Gandharvas, Apsaras, and the goddess of music bowing down to the lotus feet of those divine birds and the dear flute of Krishna." Бесчисленные птицы с одной стороны и флейта Кришны с другой стороны наполняют сердца Враджаваси любовью. Говинда Дас продолжает: «Я вижу гандхарвов, апсар и богинь музыки, склоняющихся к лотосным стопам этих божественных птиц и дорогой флейте Кришны». So this is how one can meditate on Krishna's pastimes in Braj, where everything stimulates love for the Lord and his eternal consort, Vrindavaneshwari Srimati Radhika. Таким образом можно медитировать на игры Кришны во Врадже, где все стимулирует любовь к Господу и его вечной спутнице Вриндаванешвари Шримати Радхарани. Now, we mentioned the Chataka bird, who, of course, is famous for only drinking pure water that falls from rain clouds. Мы упоминали о птице Чатака, которая известна тем, что только пьет чистую воду, которая падает из дождевых облаков. Specifically, the Chataka bird drinks water only when it rains during the moon's transit in Swati Nakshatra. А именно, птица Чатака пьет воду только когда идет дождь во время транзита Луны в Свати Накшатре. On a morning walk on June 10th, 1975 in Honolulu, Hawaii, Prabhupada said, "There's a bird called Chataka that only drinks rainwater. Similarly, devotees simply depend on Krishna. They don't accept anything from this material world." На утренней прогулке 10 июня 1975 года в Гонолулу, Гавайи, Шрила Прабхупада сказал: «Есть птица, называемая Чатака. Она пьет только дождевую воду. Точно так же преданные просто зависят от Кришны. Они ничего не принимают от этого материального мира». Now, there's a beautiful pastime described by one of my favorite poets, Lalit Kishore, a famous Vaishnav poet. It's known as Manini Ko Mana, which means the pride of the proud. Есть прекрасная игра, которую описывает один из моих любимых известных поэтов вайшнавов Лалита Кишор. Она известна как
манини комана, что значит гордость гордых. It concerns such a chataka bird. Это касается птицы чатака. So, once Krishna was sitting in a kunja with Sri Radha in the evening. Однажды Кришна сидел в кундже вечером вместе со Шри Радхой. So, Srimati Radharani said, "Oh Krishna, please play your magical flute, which fills my ears with your beautiful words and music." И Шримати Радхарани сказала: «О Кришна, пожалуйста, сыграй на своей волшебной флейте, которая наполняет мои уши твоими красивыми словами и музыкой». So Krishna smiled at Radha and started playing a beautiful raga. Raga means like a certain special melody. Кришна улыбнулся Радхе и начал играть прекрасную рагу. Рага означает определенная особая мелодия, To be played at a certain time of the day. которая проигрывается в определенное время суток. But when Sri Radha heard the fifth note of this raga, she suddenly became very upset and angry. Но когда Шри Радха услышала пятую ноту этой раги, пятую, она вдруг очень расстроилась и разгневалась. And she got up from her seat. И она встала со своего сидения. So Krishna, he immediately stopped the raga, and taking Sri Radha's hand, he asked, "Dearest Radhe, what happened? Why are you upset?" Кришна сразу же остановил рагу и, взяв Шримати Радхарани за руку, спросил: «Дорогая Радха, что случилось? Почему ты расстроена?» So Sri Radha said, "Krishna, my gopis are correct. They always tell me I should not trust you, but I'm very naive because I don't understand your tricks." Шри Радха сказала: «Кришна, мои гопи правы. Они всегда говорят мне, я не должна доверять тебе, но я очень наивна, потому что я не понимаю твоих уловок». So Krishna looked confused. Казалось, что Кришна был сбит с толку. So Radharani continued. Тогда Радха продолжила: "Krishna, you're a very clever boy, for you are playing your flute to please two gopis, me and my competitor Chandravali." Тогда Радха продолжила: «Кришна, ты очень смышленый парень, но ты играешь на своей флейте, чтобы угодить двум гопи, мне и моей сопернице Чандравали». For the raga you are playing is called Chandrakons, the raga of Chandra the moon, or the raga of Chandravali. Потому что рага, которую ты играешь, называется Чандракаунс, рага Чандры, Луны, или же Чандравали. So I'm going home to my palace. I'll leave you with your raga and your dearest Chandravali. Поэтому я ухожу домой в свой дворец и оставляю тебя с твоей рагой и твоей дорогой Чандравали. And with that, Sri Radha walked out of the kunj. И с этими словами Шри Радха вышла из She кунджи. just left. Просто ушла. Now Krishna, whose heart had reached, it's described, the peak of love for Sri Radha, by playing his flute in her service, had his heart broken. So he broke down crying. Теперь Кришна, чье сердце достигло вершины любви к Шри Радхе, играя на флейте в служении ей, его сердце было разбито, и он расплакался. At that moment, Vrinda Devi came by, Vrinda Devi, sent by Purnamasi, she came by and saw Krishna crying. В это время Вринда Деви, которую послала Пурнамаси, она проходила мимо и увидела плачущего Кришну. So concerned, she asked Krishna, "My dear Krishna, my heart is breaking into pieces, seeing you shed your precious tears." Обеспокоенная, она спросила Кришну: «Мой дорогой Кришна, мое сердце разрывается на части, видя, как ты проливаешь свои драгоценные слезы, драгоценные слезы». These tears cause distress in the heart of Brahma, Vishnu, and Shiva. Эти слезы причиняют страдания сердцу Брахмы, Вишну и Шивы. Please calm down for a moment and tell me the reason for your crying. Пожалуйста, успокойся на минутку и скажи мне причину твоего плача. So Krishna, with his eyebrows bent in pain and with red eyes filled with tears, said in a sobbing voice, "Oh, my dear Vrinda Devi, please save me from a black serpent." Итак, Кришна с изогнутыми от боли бровями и с красными глазами, полными слез, сказал рыдающим голосом: «О, моя дорогая Вринда Деви, пожалуйста, спаси меня от черного змея». That came and bit me with his poisonous tongue. Soon I may not be able to meet Sri Radha, the life air of my existence. Он пришел и укусил меня своим ядовитым языком. Возможно, скоро я не смогу встретиться со Шри Радхой, жизненным воздухом моей жизни. So Vrinda Devi said, "But Krishna, I don't see any black serpent here." Но Вринда Деви сказала: «Кришна, я не вижу здесь черного змея». Krishna said, "Yes, it is here."
Кришна сказал, да, но он здесь. But it is not an ordinary serpent. Но это не обычная змея. He is not visible to the naked eye, but the symptom of its poisonous bites are visible. Его не видно невооруженным глазом, но симптомы его ядовитых укусов видны. This serpent of separation comes without any physical form, but causes symptoms such as crying, shivering, distress, which are proof of its poisonous bite of separation from one's beloved. Этот змей разлуки приходит без какой-либо физической формы, но с плачем, дрожью, тоской и другими симптомами, и это является доказательством его ядовитого укуса разлуки с любимым. Oh Vrinda Devi, please save me, please save me. О, Вринда Деви, пожалуйста, спаси меня, спаси меня. So Vrinda Devi understood the whole scenario. Итак, Вринда Деви поняла все происходящее. And she said, Krishna, don't worry, please be peaceful. I will now give you medicinal herbs by which this poison in your body will go away and never come back. И она сказала, о, Кришна, не волнуйся, пожалуйста, успокойся. Я сейчас дам тебе целебные травы, за счет которых этот яд в твоем теле уйдет и никогда не вернется. So Vrinda Devi called one of her Chataka birds, Chataka birds, by clapping her hands 5 times. Итак, Вринда Деви позвала одну из своих птиц Чатака, хлопнув в ладоши 5 раз. And suddenly a beautiful Chataka bird appeared in front of Vrinda. Внезапно появилась красивая птица Чатака перед Вриндой. So Vrinda Devi herself quickly wrote a letter, Итак, сама Вринда Деви быстро написала письмо, which she then placed in a golden kavacha on a golden chain and tied the chain around the neck of the Chataka bird. которое она затем поместила в золотую кавачу на золотой цепочке и завязала цепь вокруг шеи птицы Чатака. And then the Chataka messenger flew to the palace of Sri Radha and sat on the throne of Sri Radha. И посланник Чатака полетела во дворец Шри Радхи и села на трон Шри Радхи. And when Sri Radha saw the bird, she opened up that kavacha and started reading the letter. И когда Шри Радха увидела птицу, она открыла кавачу и начала читать письмо. A letter from Vrinda to Sri Radha. Письмо от Вринды к Шри Радхе. And the letter read as follows. Письмо гласило следующее. O goddess of all goddesses in the universe, please accept my respects. О богиня всех богинь во Вселенной, пожалуйста, прими мое почтение. You are the queen of Braj and our only shelter. Ты царица Враджа и наше единственное прибежище. Here is one soul who is surviving on his life air. Вот одна душа, которая выживает на своем жизненном воздухе. And you are his life air. И ты его жизненный воздух. His love for you is like the love of this Chataka bird in front of you, who always lives near ponds and lakes, but never drinks water from them, who always dances in the rain, but never ever drinks a single drop of rainwater until the first drop falls to the earth during the Swati Nakshatra. Его любовь к тебе подобна любви этой птицы Чатака перед тобой, которая всегда живет возле прудов и озер, но никогда не пьет из них воду, которая всегда танцует под дождем, но никогда не пьет ни капли дождевой воды, до первой капли дождя, падающей на землю с луны во время свати Накшатры. It chooses to die from thirst, but never drinks any water from other sources. Она предпочитает умереть от жажды, но никогда не пьет воду из других источников. Similarly, your Krishna lives in the company of gopis, dances in the rasa dance with different gopis, but never feels the same pleasure with other gopis as he feels with you. Подобным образом твой Кришна живет в обществе гопи, танцует в расе с разными гопи, но никогда не испытывает такого же удовольствия с другими гопи, как он чувствует себя с тобой. Oh, my dear queen, now he is dying of thirst from your separation. Please come back with this Chataka bird and quench his thirst with your mercy, which is like the first drop of rainwater during the Swati Nakshatra falling into the mouth of a Chataka bird. О, моя дорогая царица, теперь он умирает от жажды разлуки с тобой. Пожалуйста, пойди с этой птицей Чатака и утоли его жажду своей милостью, которая подобна первой капле дождевой воды во время свати Накшатры, падающей с луны в клюв птицы Чатака. The poet Lalit Kishore says, "O my dear Thakurani, I beg you to help me meet your life and soul Krishna, who loves you more than he loves any other gopi." Поэт Лалита Кишор говорит: «О, моя дорогая Такурани,
Прошу тебя помочь мне встретиться с твоей жизнью и душой Кришной, который любит тебя больше, чем он любит любую другую гопи. The Chataka bird. Птица Чатака. In Prem Bhakti Chandrika we hear, just as a fish out of water feels great distress and dies, similarly the devotee feels distress without love of God. As a Chataka bird drinks only rainwater, similarly unalloyed devotees relish only love of God. В Према Бхакти Чандрихе мы слышим то, что как рыба на суше чувствует сильное страдание и умирает подобно тому, как преданный чувствует себя опустошенным без любви к Богу, как птица Чатака пьет только дождевую воду, также беспримесные преданные наслаждаются только любовью к Богу. In Brihat Bhagavatamritam 2.3.167 we hear, like the distressed crying of the Chataka birds on a cloudless day of the rainy season, or the lamenting of a flock of Chakravati birds when parted from their husbands at night, the Sankirtan of the Lord's names arises when one is burdened by too much pain. В Брихат Бхагаватамрите 2.3.167 мы слышим, как скорбный плач птицы Чатака в безоблачный день, в сезон дождей, или стенание стаи птиц Чакраваки, когда они расстались с мужьями ночью. Санкиртана имен Господа возникает, когда кто-то обременен слишком сильной болью. And Padyavali by Rupa Goswami. В Падьявали Рупа Госвами. O Chataka, seeing the dark body of Krishna, don't run towards him by falsely thinking him to be a rain cloud. You will not find any water there, and instead he will make you cry tears of separation from your eyes. О Чатака, увидев темное тело Кришны, не беги к нему, ошибочно думая, что он дождевая туча. Ты не найдешь там воды, и вместо этого он заставит тебя выплакать слезы разлуки из твоих глаз. And finally there's the Chakori bird. И, наконец, есть птица Чакори. The characteristic of the Chakori bird is that they love moonlight. Описание птицы Чакори таково, что они любят лунный цвет. The closer the Chakori bird is to the full moon, or any moon for that matter, the more it relishes the night. Чем ближе птица Чакори к полной луне, или вообще любой луне, тем больше она наслаждается ночью. As soon as the moon is visible in the dark sky, the Chakori bird dances in happiness. Как только луна становится видна на темном небе, птица Чакори начинает танцевать от счастья. Therefore this bird is often used when describing the nature of gopis. Поэтому эта птица часто используется при описании природы гопи. Because as soon as the moon rises in the dark sky, all the Braja gopis dance in happiness because they know soon they'll be meeting Krishna for a rasa dance. Потому что как только луна взойдет на темном небе, все гопи Враджа начинают танцевать от счастья, потому что скоро они встретят Кришну для танца раса. So we'll finish today with some verses about the Chakori bird. Так, сегодня мы закончим стихами о птице Чакори. We said some verses about the Chataka bird, now the Chakori bird. Вначале мы сказали несколько стихов о птице Чатака, а сейчас о Чакоре. First from Gopal Champu. Сначала из Гопала Чампу. Separated from Krishna, Radha and her gopi friends looked like does terrified of a forest fire. Chakori birds unable to gaze at the moon. New vines ripped from their trees, safari fish out of water, or new lotuses uprooted from a lake. Разлученные с Кришной, Радха и ее подруги Гопи, они похожи на оленя, испугавшегося лесного пожара, или птицы Чакоры, не способные смотреть на луну, или же молодые лозы, которые сорваны из деревьев, или же рыба Шабхари вне воды, или же молодые цветы лотоса, вырванные с корнем из озера. Next, Prem Bhakti Chandrika, song 7, stanza 3 by our hero Narottam Das Thakur. Следующее это Према Бхакти Чандрика, песня 7, куплет 3, написанная нашим героем Нароттам Дас Thakуром. As a bumblebee yearns for lotus flowers, a Chakori bird yearns for moonlight, a chaste wife yearns for her husband, and a pauper yearns for money, a devotee yearns to attain love for the divine couple. This is the way of love. Как шмель тоскует по цветам лотоса, птица Чакори жаждет лунного света, целомудренная жена тоскует по своему мужу, и нищий жаждет денег, преданный подобным образом жаждет обрести любовь к божественной чете. Таков путь любви. Finally, Srila Prabodhananda Saraswati from Chaitanya Chandamritam
verse 107. Наконец, Прабхупада Сарасвати в читании Чандрамрита в стихе 107. Gracefully dancing, spotless, free from all impurities and crookedness, showering the nectar of pure love of Krishna, which extinguishes the threefold sufferings of all living entities, his splendid effulgence, tasted by the chakori birds of the devotees' hearts, and now risen from the milk ocean of Sachi's womb, the moon of Lord Gauranga Chandra splendidly shines in this world. Грациозно танцующая, безупречная, свободная от всякой нечистоты и увильчивости, изливающая нектар чистой любви к Кришне, который гасит тройственные страдания всех живых существ, его великолепное сияние вкусили птицы Чакора, сердец преданных, и ныне, восставшая из молочного океана утроба Шачи, луна Господа Гауранга Чандры великолепно сияет в этом мире. All glories to Shrila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. Thank you, Prabhu. We're going to finish a little early today because, well, I'm still up here in Rishikesh on the banks of the sacred Ganges River, holding a massive festival event with 80 devotees. Спасибо, Прабху. Сегодня мы закончим немножко пораньше, потому что я по-прежнему нахожусь в священном месте Ришикеш на берегу Ганги. С 80 преданными мы проводим здесь фестиваль Киртана. We still have 2 weeks to go. Нам еще 2 недели впереди. And we're really busy. И мы очень заняты. Advertising the event with Sankirtan and posters and invitations. We're getting about 400 or 500 Westerners every night at our festival. Мы рекламируем это событие за счет Садкиртаны, распространяем флаеры, листовки, и к нам каждый вечер приходит 400 или 500 иностранцев. We're the talk of the town. О нас говорит весь город. People love the kirtan, they love the katha, they love the prasadam, they love the devotees, as we love them. Людям нравится киртан, катха, прасадам, им нравятся преданные, так же, как и они нравятся нам. Every day is like amrita, nectar for us. Каждый день подобен амрите, нектару для нас. At least for me, the deepest experience or realizations I've had in Krishna consciousness is how much pleasure there is in sharing Krishna consciousness with those who know nothing about Krishna consciousness. По крайней мере, для меня глубочайшее удовольствие и сильнейшие реализации сознания Кришны приходят тогда, когда я осознаю, какое же это счастье, когда вы делитесь сознанием Кришны с другими. And that was Prabhupada's mood. И таково было настроение Прабхупады. And that was Chaitanya Mahaprabhu's mood. И это было настроение Чайтаньи Махапрабху. So we kind of feel we're in the right place at the right time and doing the right thing. Таким образом, мы чувствуем, что мы находимся в правильном месте, в правильное время и заняты правильными делами. Sankirtan in its various forms is really our life and soul. Санкиртана в различных формах, на самом деле, это наша жизнь и душа. And we're thankful to Ananta Vrindavan Das, who's sharing all of this with you through his photo albums and his videos. И мы благодарны Ананда Вриндаван Дасу, который делится всем этим с вами за счет различных фотоальбомов и видео. But still, amongst all this busyness, I will find time to come back again next Friday and give another lecture on stimulation for ecstatic love. Но несмотря на всю эту занятость, я вернусь в следующую пятницу и дам очередную лекцию на тему «Стимул экстатической любви». It's through Sri Krishna Sankirtan I hope one day to experience some love for Radha and Krishna. Это служит миссии Санкиртана, и я надеюсь, что в один день я ощущу любовь к Радхе и Кришне.